у нас что? Да? 1 и 1 Си. Игорь, смотри, чего ты решил. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Рекомендую вам оставить ремни застегнутыми в течение всего полета. Обращаем ваше внимание, что во время взлета и посадки спинка вашего кресла должна быть в вертикальном положении. Благодарю вас за выбор авиакомпании «Аэрофлот». Желаем вам приятного полета. Дамы и господа, говорит командир корабля. К сожалению, нам необходимо вернуться на стоянку из ухудшения здоровья одного из наших пассажиров, и ему необходимо покинуть воздушное судно. После чего мы снова отбуксируемся и продолжим наш полет. Прошу извинения за причиненное неудобство. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Unfortunately, we have to return to our stand. One passenger has the health problem, so she will be disembarked. Then we will start our flight. I apologize for inconvenience caused. Thank you.
position. Внимание, бортпроводникам занять места для перевода дверей. Двери Сезар. Проверить дверь напротив. I think in 5 to 7 minutes we will be able to start our flight. So I'm asking you to take a seat and fasten your seatbelts. Thank you for your attention. Electronic devices are turned to flight mode or switched off.
Your seat belt is fastened. Your seat in the upright position and your tray table is stowed. We wish you a pleasant flight. Thank you.
до посадки просим вас убедиться, что все электронные устройства длительной аварии режима не выключены, ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Уделите внимание, ladies and gentlemen, the passage during this momentum. Please ensure that all electronic devices are turned to flight mode or switched off. The seatbelt is not concealed in the back position and is straight. Thank you. Дамы и господа, говорит командир корабля, мы вынуждены были уйти на второй круг по причине занятости ВПП. Сейчас мы продолжаем заход и будем выполнять заход на полосу 13. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, this is Captain speaking. We have to perform a go-around procedure and now we are approaching to our left and in about 5-10 minutes we will land in at JFK Airport.
время 17 часов 43 минуты. Погода в Нью-Йорке хорошая, солнечная, температура воздуха плюс 26 градусов по Цельсию. Дамы и господа, в интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах до следующего времени до выключения табло осветителями. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Обращаем ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры. Parking position. Door 3. Нам необходимо вернуться на стоянку из ухудшения здоровья одного из наших пассажиров, и ему необходимо покинуть воздушное судно. После чего мы снова буксируемся и продолжим наш полет. Прошу извинения за причиненное неудобство. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Unfortunately, we have to return to our stand. One passenger has the health problem, so she will be disembarked. Then we will start our flight. I apologize for inconvenience caused. Thank you. Чтобы отстегнуть ремень,
И один. Си. Игорь, смотри, чего ты решил. Дамы и господа, говорит командир корабля. К сожалению... Спасибо за внимание. Благодарю вас за выбор авиакомпании «Аэрофлот». Желаем вам приятного полета.